Lợi ích của việc biết hai ngôn ngữ. Theo số liệu mới nhất, phần lớn dân số thế giới hiện nay là người song ngữ hoặc đa ngữ, tức là lớn lên với hai hay nhiều ngôn ngữ. Trước đây, trẻ em như vậy từng bị xem là gặp bất lợi so với bè chỉ nói một ngôn ngữ. Tuy nhiên, trong vài thập kỷ qua, những tiến bộ công nghệ đã cho phép các nhà nghiên cứu hiểu sâu hơn cách song ngữ tác động và thay đổi hệ thống nhận thức, thần kinh, từ đó xác định nhiều lợi ích rõ rệt của việc sử dụng hai ngôn ngữ. Nghiên cứu cho thấy, khi người song ngữ sử dụng một ngôn ngữ còn lại cũng hoạt động song song. Khi nghe một từ, ta không nghe toàn bộ từ cùng lúc, mà các âm thanh đến theo thứ tự. Trước khi từ được phát âm hoàn chỉnh, bộ não đã bắt đầu dự đoán đó là từ gì. Khi nghe can, bộ não kích hoạt cả candy, candle và các từ liên quan. Với người song ngữ, sự kích hoạt này không giới hạn trong một ngôn ngữ. Âm thanh nghe được kích hoạt các từ tương ứng trong cả hai ngôn ngữ. Một minh chứng thú vị cho hiện tượng này gọi là sự đồng kích hoạt ngôn ngữ, language co-activation, đến từ nghiên cứu về chuyển động mắt. Người song ngữ Nga-Anh được yêu cầu pick up a marker sẽ nhìn vào con tem nhiều hơn người không biết tiếng Nga, vì từ marka trong tiếng Nga nghĩa là con tem phát âm giống từ marker trong tiếng Anh. Điều này cho thấy âm thanh nghe được có thể tương ứng với từ trong một trong hai ngôn ngữ. Sự cạnh tranh liên tục giữa hai ngôn ngữ đôi khi gây khó khăn. Ví dụ, người song ngữ có thể gọi tên đồ vật chậm hơn hoặc dễ bị trạng thái, biết mà không nói được ra từ. Tip of the tongue. Vì phải xoay sở giữa hai ngôn ngữ, họ cần kiểm soát mức độ kích hoạt của từng ngôn ngữ, tùy thời điểm. Chính vì vậy, họ thường làm tốt hơn trong các nhiệm vụ đòi hỏi khả năng kiểm soát xung đột. Ở bài kiểm tra Stroop, khi màu mực và từ trùng nhau, người ta đọc màu nhanh hơn so với khi chúng không trùng. Người song ngữ đặc biệt giỏi những nhiệm vụ như vậy, bởi họ có khả năng phớt lờ thông tin gây nhiễu và tập trung vào nội dung quan trọng. Họ cũng chuyển đổi giữa hai nhiệm vụ nhanh hơn, chẳng hạn từ phân loại theo màu sang phân loại theo hình dạng. Các lợi thế song ngữ còn liên quan đến những vùng não liên kết với xử lý cảm giác. Khi nghe âm thanh ngôn ngữ trong môi trường yên tĩnh, thanh thiếu niên đơn ngữ và song ngữ có phản ứng thần kinh tương tự. Nhưng khi có tiếng ồn nền, phản ứng của não người song ngữ mạnh hơn nhiều, cho thấy họ mã hóa âm thanh tốt hơn, đặc biệt là tần số cơ bản của âm, yếu tố then chốt trong việc nhận biết cao độ. Những cải thiện này giúp người song ngữ xử lý tốt hơn thông tin từ môi trường và lý giải vì sao họ học ngôn ngữ thứ ba dễ dàng hơn người đơn ngữ học ngôn ngữ thứ hai. Lợi thế này bắt nguồn từ khả năng tập trung vào thông tin của ngôn ngữ mới, trong khi giảm thiểu sự can thiệp từ những ngôn ngữ đã biết. Nghiên cứu cũng cho thấy song ngữ giúp não duy trì sự linh hoạt khi già đi bằng cách kích hoạt các mạng lưới thần kinh thay thế để bù lại cho những vùng suy giảm. Người lớn tuổi biết hai ngôn ngữ thường nhớ tốt hơn, dẫn đến lợi ích sức khỏe thực tế. Một nghiên cứu trên hơn 200 bệnh nhân Alzheimer cho thấy triệu chứng của bệnh ở người song ngữ xuất hiện muộn hơn trung bình 5 năm so với người đơn ngữ. Ngạc nhiên hơn, dù não người song ngữ có nhiều tổn thương vật lý hơn, khả năng nhận thức và hành vi bên ngoài của họ vẫn tương đương hoặc tốt hơn. Nếu ví bộ não như một động cơ, thì song ngữ giúp nó đi xa hơn với cùng lượng nhiên liệu. Lợi ích của song ngữ còn xuất hiện từ rất sớm. Một nghiên cứu cho thấy trẻ 7 tháng tuổi sống trong gia đình đa ngữ học quy tắc mới nhanh hơn trẻ sống trong gia đình đơn ngữ. Khi con rối xuất hiện ở một bên, rồi đổi sang bên kia, chỉ trẻ song ngữ điều chỉnh được quy tắc để nhận phần thưởng. Điều này cho thấy môi trường đa ngôn ngữ mang lại những lợi ích nhận thức vượt xa phạm vi ngôn ngữ, không chỉ cho trẻ nhỏ, mà cả người lớn tuổi. The benefits of being bilingual. According to the latest figures, the majority of the world's population is now bilingual or multilingual, having grown up speaking two or more languages. In the past, such children were considered to be at a disadvantage compared with their monolingual peers. Over the past few decades, however, technological advances have allowed researchers to look more deeply at how bilingualism interacts with and changes the cognitive and neurological systems, thereby identifying several clear benefits of being bilingual.
research shows that when a bilingual person uses one language, the other is active at the same time. When we hear a word, we don't hear the entire word all at once. The sounds arrive in sequential order. Long before the word is finished, the brain's language system begins to guess what that word might be. If you hear can, you will likely activate words like candy and candle as well, at least during the earlier stages of word recognition. For bilingual people, this activation is not limited to a single language. Auditory input activates corresponding words regardless of the language to which they belong. Some of the most compelling evidence for this phenomenon, called language coactivation, comes from studying eye movements. A Russian English bilingual asked to pick up a marker from a set of objects would look more at a stamp than someone who doesn't know Russian, because the Russian word for stamp, marka, sounds like the English word he or she heard, marker. In cases like this, language coactivation occurs because what the listener hears could map onto words in either language. Having to deal with this persistent linguistic competition can result in difficulties, however. For instance, knowing more than one language can cause speakers to name pictures more slowly and can increase tip-of-the-tongue states when you can almost, but not quite, bring a word to mind. As a result, constant juggling of two languages creates a need to control how much a person accesses a language at any given time. For this reason, bilingual people often perform better on tasks that require conflict management. In the classic Stroop task, people see a word and are asked to name the color of the word's font. When the color and the word match, i.e. the word red printed in red, people correctly name the color more quickly than when the color and the word don't match, i.e. the word red printed in blue. This occurs because the word itself, red, and its font color, blue, conflict. Bilingual people often excel at tasks such as this, which tap into the ability to ignore competing perceptual information and focus on the relevant aspects of the input. Bilinguals are also better at switching between two tasks. For example, when bilinguals have to switch from categorizing objects by color, red or green, to categorizing them by shape, circle or triangle, they do so more quickly than monolingual people, reflecting better cognitive control when having to make rapid changes of strategy. It also seems that the neurological roots of the bilingual advantage extend to brain areas more traditionally associated with sensory processing. When monolingual and bilingual adolescents listen to simple speech sounds without any intervening background noise, they show highly similar brainstem responses. When researchers play the same sound to both groups in the presence of background noise, however, the bilingual listener's neural response is considerably larger, reflecting better encoding of the sound's fundamental frequency, a feature of sound closely related to pitch perception. Such improvements in cognitive and sensory processing may help a bilingual person to process information in the environment and help explain why bilingual adults acquire a third language better than monolingual adults master a second language. This advantage may be rooted in the skill of focusing on information about the new language while reducing interference from the languages they already know. Research also indicates that bilingual experience may help to keep the cognitive mechanisms sharp by recruiting alternate brain networks to compensate for those that become damaged during aging. Older bilinguals enjoy improved memory relative to monolingual people, which can lead to real-world health benefits. In a study of over 200 patients with Alzheimer's disease, a degenerative brain disease, bilingual patients reported showing initial symptoms of the disease an average of 5 years later than monolingual patients. In a follow-up study, researchers compared the brains of bilingual and monolingual patients matched on the severity of Alzheimer's symptoms. Surprisingly, the bilinguals' brains had more physical signs of disease than their monolingual counterparts,
even though their outward behavior and abilities were the same. If the brain is an engine, bilingualism may help it to go farther on the same amount of fuel. Furthermore, the benefits associated with bilingual experience seem to start very early. In one study, researchers taught 7-month-old babies growing up in monolingual or bilingual homes that when they heard a tinkling sound, a puppet appeared on one side of a screen. Halfway through the study, the puppet began appearing on the opposite side of the screen. In order to get a reward, the infants had to adjust the rule they'd learned. Only the bilingual babies were able to successfully learn the new rule. This suggests that for very young children, as well as for older people, navigating a multilingual environment imparts advantages that transfer far beyond language.